Today's story is about a family torn apart by love and reunited by fate. This bilingual story in English and Español teaches you to voice your thoughts confidently with these opinion-expressing phrases, which is crucial for effective communication and cultural understanding. You can listen to this story in the background while doing other things. You don't need to watch the screen. Laura entra en la habitación de su abuela con el corazón acelerado. Laura enters her grandmother's room with a racing heart. Laura entra en la habitación de su abuela con el corazón acelerado. Abuela, ¿qué es ese ruido extraño? Grandma, what is that strange noise? Abuela, ¿qué es ese ruido extraño? Ay, mi niña, es solo el viento. Oh, my girl, it's just the wind. Ay, mi niña, es solo el viento. No, abuela, creo que viene de tu armario. No, Grandma, I think it's coming from your closet. Did you hear how Laura expressed her opinion? She used creo que, which means I believe that or I think that. This is a common way to start expressing an opinion in Spanish. Let's hear it again. No, abuela, creo que viene de tu armario. No abras ese armario, Laura, por favor. Don't open that closet, Laura, please. No abras ese armario, Laura, por favor. Pero abuela, pienso que podría ser peligroso. But Grandma, I think it could be dangerous. Laura uses another opinion-expressing phrase here. Did you catch it? Pienso que means I think that. It's very similar to creo que. Both are used to express thoughts or beliefs. Let's listen again. Pero abuela, pienso que podría ser peligroso. No es nada, te lo aseguro. It's nothing, I assure you. No es nada, te lo aseguro. En mi opinión, deberíamos revisar. In my opinion, we should check. Did you notice how Laura introduced her opinion this time? En mi opinión means in my opinion. This phrase directly states that what follows is the speaker's personal view. Let's hear it once more. En mi opinión, deberíamos revisar. Laura se acerca al armario con cautela. Laura approaches the closet cautiously. Laura se acerca al armario con cautela. Abuela, ¿por qué tiemblas? Grandma, why are you trembling? Abuela, ¿por qué tiemblas? Es que hay secretos ahí dentro. It's just that there are secrets in there. Es que hay secretos ahí dentro. Secretos. Me parece que necesitamos hablar. Secrets? I think we need to talk. Here's another way to express an opinion. Did you hear it? Me parece que means it seems to me that. This phrase is often used when expressing a perception or impression. Let's listen again. Secretos. Me parece que necesitamos hablar. Tal vez tengas razón. Maybe you're right. Tal vez tengas razón. Laura abre el armario. Un viejo álbum de fotos cae al suelo. Laura opens the closet. An old photo album falls to the floor. Laura abre el armario. Un viejo álbum de fotos cae al suelo. ¿Qué es esto, abuela? What is this, Grandma? ¿Qué es esto, abuela? Oh, no. Eso no debería estar ahí. Oh, no. That shouldn't be there. Oh, no. Eso no debería estar ahí. Según yo, este álbum es importante. In my opinion, this album is important. Did you catch the new opinion expressing phrase? Según yo
means according to me or in my view. It's another way to introduce a personal opinion. Let's hear Laura use it once more. Según yo, este álbum es importante. Lo es, mi niña, pero también es peligroso. It is, my girl, but it's also dangerous. Lo es, mi niña, pero también es peligroso. ¿Peligroso por qué? Dangerous, why? Peligroso por qué. Doña Carmen suspira profundamente. Sabe que es hora de revelar la verdad. Doña Carmen sighs deeply. She knows it's time to reveal the truth. Doña Carmen suspira profundamente. Sabe que es hora de revelar la verdad. If this story has you engaged, a thumbs up is appreciated, and subscribing will keep you in the loop for similar stories. Ese álbum guarda una historia triste, Laura. That album holds a sad story, Laura. Ese álbum guarda una historia triste, Laura. Creo que es importante conocer nuestra historia familiar. I think it's important to know our family history. Laura uses creo que again here. Remember, this phrase helps to voice thoughts confidently while still allowing for the possibility of other viewpoints. It's a polite way to express an opinion. Creo que es importante conocer nuestra historia familiar. Tienes razón. Todo comenzó hace muchos años. You're right. It all started many years ago. Tienes razón. Todo comenzó hace muchos años. Doña Carmen abre el álbum con manos temblorosas. Doña Carmen opens the album with trembling hands. Doña Carmen abre el álbum con manos temblorosas. ¡Qué fotos tan bonitas! ¿Quiénes son estos hombres? What beautiful photos! Who are these men? ¡Qué fotos tan bonitas! ¿Quiénes son estos hombres? Son tu abuelo y su hermano, Roberto. They are your grandfather and his brother, Roberto. Son tu abuelo y su hermano, Roberto. ¿Tengo un tío abuelo? Pienso que nunca lo mencionaste. I have a great uncle? I don't think you ever mentioned him. Did you notice Laura using pienso que again? She's expressing her thoughts about never hearing about her great uncle before. This phrase is perfect for sharing personal reflections. ¿Tengo un tío abuelo? Pienso que nunca lo mencionaste. Es que ya no está con nosotros. It's just that he is no longer with us. Es que ya no está con nosotros. Lo siento, abuela. ¿Qué pasó? I'm sorry, Grandma. What happened? Lo siento, abuela. ¿Qué pasó? Ambos estaban enamorados de mí. They were both in love with me. Ambos estaban enamorados de mí. Vaya, me parece una situación difícil. Wow, that sounds like a difficult situation. Here's me parece. Again, Laura is sharing her perception of the situation. This phrase is great for expressing how something appears or feels to you personally. Vaya, me parece una situación difícil. Lo fue. Elegí a tu abuelo y Roberto se fue lejos. It was. I chose your grandfather and Roberto went far away. Lo fue. Elegí a tu abuelo y Roberto se fue lejos. En mi opinión, no deberías sentirte culpable. In my opinion, you shouldn't feel guilty. Laura uses, en mi opinión, to offer her perspective on her grandmother's feelings. This phrase clearly states that what follows is a personal view. En mi opinión, no deberías sentirte culpable.
Gracias, mi niña, pero hay algo más. Thank you, my girl, but there's something more. Gracias, mi niña, pero hay algo más. De repente suena el teléfono, la conversación se interrumpe. Suddenly the phone rings. The conversation is interrupted. De repente suena el teléfono, la conversación se interrumpe. ¿Quién será a esta hora? Who could it be at this hour? ¿Quién será a esta hora? No lo sé. Contesta, por favor. I don't know, please answer it. No lo sé. Contesta, por favor. Laura levanta el teléfono. No sabe que esta llamada cambiará todo. Laura picks up the phone. She doesn't know that this call will change everything. Laura levanta el teléfono. No sabe que esta llamada cambiará todo. Everyone has a unique reason for learning Spanish. We'd love to hear yours. Take a moment to comment and share what motivated you to start this language adventure. Hola. ¿Quién habla? Hello, who is this? Hola. ¿Quién habla? Una voz masculina y mayor responde al otro lado de la línea. A male and older voice responds on the other end of the line. Una voz masculina y mayor responde al otro lado de la línea. ¿Está Carmen? Soy Roberto, su cuñado. Is Carmen there? I'm Roberto, her brother-in-law. ¿Está Carmen? Soy Roberto, su cuñado. Roberto. Creo que es el hermano de mi abuelo. Roberto? I think he's my grandfather's brother. Did you hear Laura use creo que again? She's expressing her belief about who Roberto is. This phrase is useful when you're not entirely certain, but want to share your thoughts. Roberto. Creo que es el hermano de mi abuelo. Sí, ¿está Carmen? Yes, is Carmen there? Sí, ¿está Carmen? Sí, un momento. Abuela, es para ti. Es Roberto. Yes, just a moment. Grandma, it's for you. It's Roberto. Sí, un momento. Abuela, es para ti. Es Roberto. Roberto, no puede ser. Roberto, it can't be. Roberto, no puede ser. Con manos temblorosas, doña Carmen toma el teléfono. With trembling hands, doña Carmen takes the phone. Con manos temblorosas, doña Carmen toma el teléfono. Roberto, ¿eres tú? Roberto, is it you? Roberto, ¿eres tú? Carmen, después de tantos años, necesito verte. Carmen, after so many years, I need to see you. Carmen, después de tantos años, necesito verte. Pero, ¿por qué ahora? But why now? Pero, ¿por qué ahora? Me enteré de tu enfermedad. No podía quedarme sin hacer nada. I heard about your illness. I couldn't just do nothing. Me enteré de tu enfermedad. No podía quedarme sin hacer nada. Abuela, ¿qué pasa? Grandma, what's going on? Abuela, ¿qué pasa? Roberto quiere venir a vernos. Roberto wants to come see us. Roberto quiere venir a vernos. Pienso que es una buena idea. I think it's a good idea. Laura uses pienso que to share her opinion about Roberto's visit. Notice how these phrases allow her to express her thoughts confidently yet respectfully. Pienso que es una buena idea. No sé, Laura. Han pasado tantos años. I don't know, Laura. So many years have passed. No sé, Laura. Han pasado tantos años. En mi opinión, es una oportunidad para sanar. In my opinion, it's an opportunity to heal. Here's
En mi opinión, again, Laura is clearly stating her view on the situation. This phrase is great for emphasizing that you're sharing a personal perspective. En mi opinión, es una oportunidad para sanar. Tal vez tengas razón. Maybe you're right. Tal vez tengas razón. Doña Carmen respira profundamente. Está a punto de tomar una decisión. Doña Carmen takes a deep breath. She is about to make a decision. Doña Carmen respira profundamente. Está a punto de tomar una decisión. Roberto, ven mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Roberto, come tomorrow. We have a lot to talk about. Roberto, ven mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Doña Carmen cuelga el teléfono. Laura observa a su abuela. Doña Carmen hangs up the phone. Laura watches her grandmother. Doña Carmen cuelga el teléfono. Laura observa a su abuela. Abuela, ¿estás bien? Grandma, are you okay? Abuela, ¿estás bien? No lo sé, mi niña. Mañana será un día muy importante. I don't know, my girl. Tomorrow will be a very important day. No lo sé, mi niña. Mañana será un día muy importante. You've made a smart choice by learning Spanish this way. Reinforce your decision by listening to a story each day. Llega el día siguiente. Laura y Doña Carmen están nerviosas. The next day arrives. Laura and Doña Carmen are nervous. Llega el día siguiente. Laura y Doña Carmen están nerviosas. Abuela, creo que todo saldrá bien. Grandma, I think everything will be fine. Laura uses creo que to reassure her grandmother. This phrase can be used to express optimism or positive thoughts, not just factual beliefs. Abuela, creo que todo saldrá bien. Eso espero, mi niña. I hope so, my girl. Eso espero, mi niña. Suena el timbre. Laura va a abrir la puerta. The doorbell rings. Laura goes to open the door. Suena el timbre. Laura va a abrir la puerta. Bienvenido. Usted debe ser Roberto. Welcome, you must be Roberto. Bienvenido. Usted debe ser Roberto. Sí, soy yo. ¿Está Carmen? Yes, it's me. Is Carmen here? Sí, soy yo. ¿Está Carmen? Pase, por favor. Está en la sala. Come in, please. She's in the living room. Pase, por favor. Está en la sala. Roberto entra y ve a Doña Carmen. Roberto enters and sees Doña Carmen. Roberto entra y ve a Doña Carmen. Carmen, después de tantos años. Carmen, after so many years. Carmen, después de tantos años. Roberto, has cambiado mucho. Roberto, you've changed so much. Roberto, has cambiado mucho. Tú sigues tan hermosa como siempre. You still look as beautiful as ever. Tú sigues tan hermosa como siempre. Me parece que tienen mucho de qué hablar. I think you have a lot to talk about. Did you catch me parece que here? Laura is expressing her perception of the situation between her grandmother and Roberto. This phrase is perfect for sharing impressions. Me parece que tienen mucho de qué hablar. Tienes razón. Carmen, vine a pedirte perdón. You're right. Carmen, I came to ask for your forgiveness. Tienes razón. Carmen, vine a pedirte perdón. Oh, Roberto, yo también lo siento. Oh, Roberto, I'm sorry too. Oh, Roberto, yo también lo siento. Según yo, nunca es tarde para perdonar. In my opinion,
It's never too late to forgive. Laura uses según yo to share her view on forgiveness. This phrase emphasizes that it's her personal opinion based on her own understanding or experience. Según yo, nunca es tarde para perdonar. Pienso igual. ¿Podemos empezar de nuevo? I think the same. Can we start over? Pienso igual. ¿Podemos empezar de nuevo? Sí, me gustaría eso. Yes, I would like that. Sí, me gustaría eso. Los tres se sientan juntos, comparten historias, sanan viejas heridas. The three sit together, they share stories, they heal old wounds. Los tres se sientan juntos, comparten historias, sanan viejas heridas. Abuela, ¿cómo te sientes? Grandma, how do you feel? Abuela, ¿cómo te sientes? Mejor que nunca, gracias a ti, Laura. Better than ever, thanks to you, Laura. Mejor que nunca, gracias a ti, Laura. Has cuidado muy bien de ella. You've taken very good care of her. Has cuidado muy bien de ella. Gracias. He aprendido mucho sobre el amor y el perdón. Thank you. I've learned a lot about love and forgiveness. Gracias. He aprendido mucho sobre el amor y el perdón. La tarde avanza. Laura reflexiona sobre su experiencia. The afternoon goes on. Laura reflects on her experience. La tarde avanza. Laura reflexiona sobre su experiencia. Cuidar a mi abuela me ha enseñado mucho. Caring for my grandmother has taught me a lot. Cuidar a mi abuela me ha enseñado mucho. ¿Qué has aprendido, mi niña? What have you learned, my girl? ¿Qué has aprendido, mi niña? Sobre la vida, el amor y la importancia de la familia. About life, love, and the importance of family. Sobre la vida, el amor y la importancia de la familia. Laura sonríe. Ha ganado más que solo experiencia como enfermera. Laura smiles. She has gained more than just experience as a caregiver. Laura sonríe. Ha ganado más que solo experiencia como enfermera. Liked what you heard? Click on the video right here to continue the journey with another fantastic story.